TET Central TET SSC Special Series. এটা first part এরকম series আছে, you will be getting series. This is one, but you will be getting 2, 3 like that series and with quick solution tips. এটা কিন্তু ইংলিশ এবং বাংলা দুটোতেই বোঝানো আছে। কোয়েশ্চেনটা ইংলিশ আছে কিন্তু বোঝানোটা ইংলিশেও বোঝানো আছে, বাংলাতেও বোঝানো আছে। কোয়েশ্চেনটা ইংলিশ আছে, কত কোনো সেন্ট্রাল টেট থেকে ওখানে বাংলা পাওয়া যায় না, ইংলিশ পাওয়া যায়। তো অন্যান্য এসএসসি তে শুধু ইংলিশ পাওয়া যায়, বাট আমাদের যে এক্সপ্লেনেশন কোয়েশ্চেনটাকে বোঝানো হয়েছে আর আনসারটাকে we have explained both in Bengali and in English. So you will get dual explanation. The questions may be written in English, but it will be explained in Bengali and also in English. Central TET, TET SSC Special. This will be a series. This is part 1, but you will be getting a series. So you can practice it. These are the types of questions you will get. Rays OC and OD are drawn on the same side of AB such that OC is perpendicular to OD. Rays OC and OD are drawn on the same side of AB such that OC is perpendicular to OD. If AOC equal to X and BOD equal to 3X, then BOD equal to how much? So there is a question. আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে রেস, রে মানে একটা লাইন যেটা একদিকে অ্যারো থাকবে, একটা লাইন একদিকে অ্যারো থাকবে, এটাকে বলা হয় রে। তো দুটো রে ওসি ওডি drawn on the same side of AB. AB যদি থাকে তাহলে দুটোই হয়তো উপরের দিকে বা দুটোই নিচের দিকে। You have to draw on the same side such that OC is perpendicular to OD. OC and OD perpendicular মানে লম্ব মানে 90 ডিগ্রি, রাইট? পারপেন্ডিকুলার মানে 90 ডিগ্রি। অ্যাঙ্গেল AOC হচ্ছে x, অ্যাঙ্গেল BOD 3x, so BOD equal to how much? Angle BOD equal to how much? So we have got a line AB and a point O. AB একটা লাইন, তার মধ্যে একটা বিন্দু হচ্ছে O. OC OD দুটো রে একদিকে arrow. OC and OD are rays. That's why we have only one arrow are drawn such that OC is perpendicular to OD মানে লম্ব, perpendicular মানে লম্ব, so perpendicular means 90 degrees. Perpendicular means 90 degrees. So you are drawing ray OC and ray OD such that they are perpendicular means the angle is 90 degrees. ঠিক আছে? Then angle AOC is x, এই অ্যাঙ্গেলটা x, and angle BOD is 3x, এই অ্যাঙ্গেলটা 3x. So AB is a line, O is a point, OC ray, OD ray, perpendicular. So this is 90 degrees. This is x, angle AOC. This is 3x, angle BOD. Since AB is a straight line, এটা একটা সরল রেখা, সরল রেখা হলেই সবকটা কোণ 180 ডিগ্রি। Because it is a straight line, AOB is a straight angle. That means the three angles together will be 180. The total should be 180. AB straight line, সরল রেখা, তাহলে the total angle 180, total angle 180. So x, this angle x plus 90, 90 কেন? OC perpendicular to OD দেওয়া আছে, it's given. OC is perpendicular to OD. So perpendicular means 90 degree. Perpendicular মানে লম্ব, লম্ব মানে 90 degree. And this angle is 3x, angle BOD. So x plus 90 plus 3x equal to 180. Right? So x and 3x will be 4x. 90, we will take it to that side. 180 minus 90, 90. So 4x equal to 90.
x will be 90 divided by 4, 22.5. But angle BOD, আমাদের দরকার আছে angle BOD. We have been asked the measure of the angle BOD. So angle BOD is 3x. You can see here 3x. So x is 22.5. So 3x money 3 times 22.5, then 67.5 degrees. So angle BOD 67.5 degrees. So what you have to know is that if it is a straight line, সবকটা angle মিলে the total of all the angles will be 180. The total of all the angles will be 180 if AB is a straight line. So we get 67.5. If x is the smallest number, smallest মানে সবথেকে ছোট সংখ্যা, ক্ষুদ্রতম সংখ্যা, x is the smallest number which must be subtracted from 2605, 2605, 2605. So x হচ্ছে সবথেকে ছোট smallest number, এটা minus করলে if you subtract x, then it will be a perfect square, একটা পূর্ণ বর্গ, একটা পূর্ণ বর্গ, 4, 9, 16, like this it will be a perfect square like 4, 9, 16, 25, perfect square if you subtract x. The x minus করলে এটা perfect square হবে, পূর্ণ বর্গ হবে, আর x হচ্ছে smallest number, সবথেকে ক্ষুদ্রতম সংখ্যা, ছোট সংখ্যা, যেটা 2605, এখানে এই 2605 থেকে মাইনাস করলে if you subtract this x from 2605, then you will get a perfect square. তাহলে x you will find out and then the value of 4x plus 7. So first find out x and then 4x plus 7. আগে x টা কত বার করি, x টা বার করার পরে 4x plus 7. So x is the smallest number. If you subtract 2605 minus x, it will be a perfect square. So what is x and then what is 4x plus 7? Let us see. So we will take the square root of 2605. আমরা 2605 এর বর্গমূল, স্কয়ার রুট, বর্গমূল বার করব। বর্গমূল কিভাবে বার করি, আগে দুটো দুটো করে ভাগ করে নি। So we separate the pairs, 26 one pair and 05 one pair. তাহলে 5 into 5 25, 5 into 5 is 25, subtract remainder 1. এবার কি করি আমরা 5 কে ডাবল করব, 5 কে ডাবল করলে 10, রাইট, 5 কে ডাবল করলে 10 and এখানে 105 আছে, সো একবারই যাবে, কেন 2 করলে 102 into 2 204 হয়ে যাবে, right? After subtracting you got 105. Now you double this 5, 10, so only you can put 1. If you put 2, 102 into 2 will be 204, so you can put only 1. So you here also you put 1, 1 into 101 is 101, remainder 4. So 4 হচ্ছে the smallest number to be subtracted. সবথেকে ছোট সংখ্যা যদি মাইনাস করতে হয় তাহলে 4, তার মানে x equal to 4. x হচ্ছে smallest number, so x হচ্ছে 4. The value of x is 4, so x equal to 4. So 4x plus 7, x equal to 4, তার মানে 4x, 4 into 4 16 plus 7 23. x হচ্ছে 4, তাহলে 4x কত হবে, একটা x 4 হলে 4টে x 16 plus 7, so 23. x equal to 4, so 4 times x will be 4 times 4 16 plus 7 23, so the answer is 23. This is the process of taking the square root. PQRS is a parallelogram. PQ equal to 4x plus 1,
centimeters. Of course, all are in centimeters. Shapkotai centimeters. PQRS is a parallelogram. PQ length মানে PQ এর যে length হবে at a side এর length, at a line এর length, PQ is 4x plus 1, QR 26, RS 25, and PS 3y minus 1. Then the value of 3x plus 2y is how much? PQRS parallelogram, PQ 4x plus 1, QR 26, RS 25, PS 3y minus 1, তাহলে 3y plus 3x plus 2y equal to how much? All in centimeters. ঠিক আছে? PQRS the parallelogram, we have drawn it. এটা ছবিটা এঁকেছি, যদিও এটা না এঁকেও করা যায়, সেটা পরে বলবো. We have drawn the figure, but even without drawing the figure, you can do it. Even without drawing the parallelogram, you can do it. We will tell you later. So PQR is a parallelogram. PQ, how much? 4x plus 1. PQ, 4x plus 1. QR, 26, 26, QR 26. RS, R2S 25. And PS 3y minus 1. Parallelogram, opposite sides are equal. প্যারালোগ্রামে বিপরীত বাহু সমান. বিপরীত বাহু মানে উপরটা আর নিচেরটা আর বাঁ দিকটা আর ডান দিকটা. The top and the bottom and the left side and the right side, they should be equal. Opposite sides equal. So opposite sides means 4x plus 1 equal to 25. 4x plus 1 equal to 25. 1 you take to that side. 1 ওইদিকে চলে গেলে minus 1 24 হয়ে যাবে. 4x 24, x equal to 6. 3y minus 1 equal to opposite 26. So 3y minus 1 26, minus 1 you take to that side. So minus 1 ওইদিকে গেলে 26 plus 1 27. So 3y 27, y equal to 9. So x equal to 6, y equal to 9. So 3x মানে 3 into 6 plus 2y মানে 2 into y মানে 2 into 9. So 3 into 6 plus 2 into 9 মানে 18 plus 18, 36. So the value is 36. The value is 36. আচ্ছা, এবার বলছি ছবি যদি না আঁকো তাহলে কিভাবে? Even if you don't draw the figure, you can know which is opposite to which one. PQ, right? PQ. So from PQRS, omit the letters PQ. The remaining letters are RS. PQRS থেকে এই PQ দুটো লেটার বাদ দিয়ে দিই, তাহলে RS. তাহলে PQ and RS opposite, বিপরীত. Similarly QR. So PQRS, omit QR. PQRS, omit QR. এই চারটে থেকে QR যদি বাদ দিয়ে দিই তাহলে কি থাকবে? Q and R বাদ দিয়ে দিলাম PS. So QR and PS opposite. So even without drawing the parallelogram, যদি ছবি নাও আঁকি, আমি বুঝতে পারবো কোনটা কিসের বিপরীত বাহু. PQRS থেকে PRQ বাদ দিলে যেটা থাকবে RS. RS হচ্ছে PQ এর বিপরীত. আবার QR, PQRS থেকে QR বাদ দিলে যেটা থাকবে PS. So QR আর PS হচ্ছে বিপরীত বাহু. Right? So even without drawing the parallelogram, you can do it. But we have drawn it for your convenience. But if you can do like this, PQRS, so omit P and Q, so RS, so PQ and RS are opposite. Similarly, QR, omit Q and R, so the remaining PS, so PS is opposite to QR. Then ছবি না এঁকেও এই ড্রয়িং না করেও খুব সিম্পল সোজা ভাবে করা যায়. Once you find out the opposite pairs of sides, তাহলে বিপরীত বাহু সমান কোনটা বিপরীত এমনিও বার করা যাবে. তাহলে ছবি আঁকা দরকার পড়বে না, এরকম বিপরীত বাহু বার করা যায়. You can even identify the opposite sides like this. Then you do not have to draw the figure. Cards bearing numbers 12, 13, 14 till 70, 71. Card, separate cards, আলাদা আলাদা কার্ড, এক একটা কার্ডে এক একটা নাম্বার,
12 থেকে 71 পর্যন্ত, 12 থেকে 71 পর্যন্ত কতগুলো কার্ড? একটা কার্ডে একটা নাম্বার। Kept in a box. A card is drawn from the box without looking into it. না দেখে একটা কার্ড বার করতে হবে। What is the probability that the number on the card is not prime? Prime হবে না, অর্থাৎ এটা প্রাইম নাম্বার হবে না, তার প্রবাবিলিটি কত? 12 থেকে 71, 12 to 71, one number on each card, and you are pulling out one card without looking, না দেখে চোখ বন্ধ করে একটা কার্ড নিলে প্রাইম নাম্বার হবে না, তার প্রবাবিলিটি। রাইট, লেট আস সি। So first, how many cards are there? কার্ড কটা আছে? এক থেকে তো নেই, 12 থেকে আছে। 1 to 71 means 71 cards, but 1 to 11 you don't have. এক থেকে 11 নেই। এক থেকে 71 হলে 71 কার্ড, তার মধ্যে এক থেকে 11 মানে 11 কার্ড নেই। তাহলে 71 minus 11, 60 cards. How many cards are there? 60 cards. 1 to 71 is 71, but 1 to 11 you do not have. That means 11 cards you don't have. So 71 minus 11, 60 cards. তাহলে টোটাল 60 cards. এবার প্রাইম নাম্বার মানে মৌলিক সংখ্যা। প্রাইম নাম্বার মানে মৌলিক সংখ্যা। What are the prime numbers? 12 থেকে 71 এর মধ্যে, do not take that 3, 5, 7, এর মধ্যে কি কি আছে? মৌলিক সংখ্যা। So 13, 17, 19, 23, total there are 15 prime numbers, 15টা মৌলিক সংখ্যা আছে। তাহলে টোটাল 60টা কার্ড, তার মধ্যে 15টা কার্ডে মৌলিক সংখ্যা। Right, you have 60 cards, and on 15 cards which have these numbers, 15 cards will have prime numbers. Out of 60 cards, 15 cards will have prime numbers. So how many are non-prime? তাহলে মৌলিক সংখ্যা 9, এটা হচ্ছে 60 minus 15, 45. Total 60, prime number মৌলিক সংখ্যা 15, so non-prime number মৌলিক সংখ্যা 9, সেটা হচ্ছে 45. তাহলে 45 আমাদের দরকার আছে, কারণ মৌলিক সংখ্যা থাকবে না এরকমই কোয়েশ্চেন। We have to see that the number should not be prime, so non-prime 45 and total 60, so probability 45 by 60, right? 45, that is a non-prime, total 60, 45 by 60, so you can cancel by 15, 15 3 বার, 15 4 বার, 3 by 4. Now it may be given as 3 by 4 or as 0.75 or as 75%. ওখানে তো অপশন থাকবে না, you will be given option 1, option 2, option 3, option 4. So it may be given as 3 by 4, it may be given as 0.75, or it may be given as 75%. So all are same, so whichever option is matching, ওখানে অপশন দেওয়া থাকবে। তো এইভাবে 3 by 4 থাকতে পারে, এটাকে ডেসিমালে 0.75 থাকতে পারে, বা 75%, যেভাবেই দেওয়া হোক, দ্যাট ইজ দ্য প্রবাবিলিটি। কতগুলো কার্ড? 12 থেকে 71। হাউ মেনি কার্ডস? 71 to 12 to 71, 60 cards. How many are prime numbers? 15. তাহলে প্রাইম নাম্বার 9, মৌলিক সংখ্যা 9, not prime number 45. So 45 by 60, 3 by 4, or 0.75 or 75% probability. এটা হচ্ছে probability. The following data is the number of wickets taken by a player in 11 matches. 11টা ম্যাচে কত উইকেট নিয়েছে? ম্যাচ নাম্বার 1 এ কতটা উইকেট নিয়েছে, ম্যাচ নাম্বার 2 তে কত উইকেট নিয়েছে, ম্যাচ নাম্বার 3 তে কত উইকেট নিয়েছে। So, the wickets taken in 11 matches. 11 matches, 11 wickets taken. 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 11
এই ইনফরমেশনটা হচ্ছে কটা উইকেট নিয়েছে, হাউ মেনি উইকেটস দ্য প্লেয়ার হ্যাজ টেকেন, রাইট, হাউ মেনি উইকেটস he has taken, that is a data. What is the difference between the mean and the mode? This a series of numbers, এই যে সংখ্যাগুলো আছে এই ইনফরমেশন এই ডেটা, এর মিন কত, এর মোড কত, আর ডিফারেন্স কত, মিন বার করতে হবে, মোড বার করতে হবে, আর তাকে বিয়োগ করে ডিফারেন্স। So you have to find the mean, you have to find the mode, and then subtract to find the difference, right? These are the number of wickets taken. So these values, এই সংখ্যাগুলো একটা মিন হবে, অ্যাভারেজ হবে, একটা মোড হবে, দুটো বার করে mean minus mode, then you will get the difference. So the difference between the mean and the mode of these 11 numbers. So these are the numbers. এই সংখ্যাগুলো লিখে নাও। মিন, মিন কি হবে, সবকটা অ্যাড করে 11 দিয়ে ভাগ করব। সাম বাই কাউন্ট, টোটাল যোগ করলে কত হচ্ছে বাই কাউন্ট, কাউন্ট তো 11টা আছে, 11টা সংখ্যা আছে, তাহলে এটাকে যোগ করলে 19। if you add them you will get 19, 1 plus 2 3 plus 4 7 plus 3 10 plus 1 11 plus 1 12 plus 2 14 plus 4 18 plus 1 19, তাহলে যোগ করলে 19, and there are total 11 values, count হচ্ছে 11, so 19 by 11, এটা মিন অ্যাভারেজ। মোড হচ্ছে the maximum repeated value, কোন সংখ্যাটা সব থেকে বেশি বার আছে, 1 দেখবে 4 বার আছে, এখানে 1, আবার এখানে 1, এখানে 1, এখানে 4 বার, this value 1 occurs 4 times, maximum repeated, maximum number of repetitions, 4 times you are occurring, 4 times repeated. But others, for instance 2 is repeated only 2 times, 4 is repeated only 2 times. So maximum repetition is 1. So 1 is the mode. 1 is the mode যেটা সবথেকে বেশি বারবার আসছে, 4 বার এসেছে, বাকিগুলো তো একবার দুবার এসছে, এটা 4 বার এসছে, 0 দুবার এসছে, 4 দুবার এসছে, 2 দুবার এসছে, বাট 3 একবারই এসছে। 1 is 4 times, 1 1 1 1, সব থেকে বেশি বার যেটা আসবে সেটা মোড, তাহলে মোড হচ্ছে 1। মিন হচ্ছে টোটাল 19 বাই 11, so total 19 by count is 11, so 19 by 11, the number which is repeated again and again and again and again, that's 1. So the difference will be 19 by 11 minus 1, that is 8 by 11. 19 by 11 minus 1, 8 by 11, that is the difference between mean and mode. Between the mean and the mode, the difference 8 by 11. So এটা হচ্ছে difference, minus করব, mean হচ্ছে 19 by 11, mode হচ্ছে 1, minus করলে 8 by 11, this is the difference between the mean and the mode. We will be having a series, এরপরে সিরিজ আসবে, এরকম প্রত্যেকটা ভিডিওতে 4টে 5টা 6টা করে কোয়েশ্চেন, তো এরকম অনেকগুলো কোয়েশ্চেন পুরো প্র্যাকটিস করার জন্য থাকবে। and if you want to join live, you can always join live, তোমাদের অনলাইন লাইভ ক্লাসও হবে, যোগাযোগ করবে, আর না হলে এরকম পরপর সিরিজ আসবে, পার্ট 1 পার্ট 2 পার্ট 3, প্রত্যেকটাতে 4টে 5টে 6টা করে অঙ্ক থাকবে, এরকম ছোট ছোট ভিডিও, প্রত্যেকটাতে 4টে অঙ্ক 5টে অঙ্ক 6টা অঙ্ক, এগুলোকে প্র্যাকটিস করবে, এইগুলোই কিন্তু আসবে, এইগুলোকে ভালো করে প্র্যাকটিস করলে you will be successful. So thank you and goodbye.